Good morning, children. So, நம்ம 5 units cover பண்ணிட்டு in last class we entered into 6th unit. It is about nuclear physics. So, nuclear physics is nothing but the physics which is used to study about nucleus of atom. So, nucleus எங்கே இருக்குன்னா atomல இருக்கு. அந்த atomல இருக்க nucleusஐ பற்றி அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எப்படிலாம் நம்ம லைஃப்பில் அப்ளிகபிள் ஆகுது, எந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோன்றதை பற்றி படிக்க தான் நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸ். இதை நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். And in the nuclear physics important topic is radioactivity. So who was first discovered this? Henry Becquerel. So he did not know about that clearly, but ஆனால் இவர் சொன்ன கான்செப்ட் தான் அந்த ரேடியோ ஆக்டிவிட்டியை பற்றி நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. ஸோ ஆஃப்டர் ஹென்ரி பெக்யூரல், the scientist husband and wife Pierre Curie and Marie Curie, Marie Curie and Pierre Curie. ஸோ Pierre Curie பார்த்தீங்கன்னா மேரி கியூரியோட ஹஸ்பண்ட். ஓகே, ரெண்டு பேரும் தான் they gave good example, good explanation for radioactivity. And definition of activity பார்த்தோம். So the substance which is giving out the alpha, beta, gamma radiations is called as radioactivity. So in that if it is happen naturally means that is called as natural radioactivity. So எப்போ நடக்கும்னா atomic number எதுக்கெல்லாம் more than 83 இருக்கோ it is called as natural radioactivity. Okay, so after the natural radioactivity வரைக்கும் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் படித்தோம். And today we are going to start artificial radioactivity, or this radioactivity is also called as induced radioactivity. Okay, so what is artificial radioactivity? So we'll listen here. The phenomenon by which even light elementsனா எதோட atomic number lesser than 83 இருக்கோ அந்த எலிமெண்ட்டும் can give out the radioactive alpha, beta, gamma like that, but we have to induce this. இது எப்படி நம்ம பண்ணால் we have to do in artificial method. This artificial or we are inducing to produce the alpha, beta, gamma, this is called as artificial radioactivity. So இந்த radioactivity நம்ம induce பண்ணுறதுனால this artificial radioactivity is also called as induced radioactivity. Have you understood, children? So நேச்சுரலில் பார்த்தோன்னா அட்டாமிக் நம்பர் 83க்கு above இருந்துச்சுன்னா அதுவாகவே ரேடியேஷனை எமிட் பண்ணும். இந்த ஆர்டிஃபிஷியலில் பார்த்தோன்னா if it is lesser than 83 இருந்தாலும் it is emitting the radiations. Such radioactivity is called as artificial or man-made radioactivity. சரியா? இந்த radioactivity எப்போ டிஸ்கவர் பண்ணாங்கன்னா the scientist Irene Curie and F. Joliot in the year of 1934. Okay, so in the artificial radioactivity is induced in a certain lighter elements like we can use examples boron, aluminum, etc. And these elements will be bombarded. So bombarded na, and with it will be dashed. Okay, it is dashed with radiations such as alpha particle emitting during the natural radioactivity of uranium. ஸோ அந்த யுரேனியம் ஆல்ஃபா பார்ட்டிகிள்ஸ் வெளியே வரும்போது யுரேனியத்திலேருந்து அதை நம்ம லைட் எலிமெண்ட்டோட பம்பார்ட் பண்ண எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண வச்சோன்னா இட் இஸ் கன்வெர்ட்டிங் நான் ரேடியாக்டிவ் என்ன ஆகும்னா ரேடியாக்டிவாக கன்வெர்ட் ஆயிரும். அண்ட் திஸ் வி ஆர் டூயிங் பை ஆர்டிஃபிஷியல் மெத்தட். திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ரேடியாக்டிவிட்டி இஸ் கால்ட் அஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி. ஓகே, அண்ட் த ரிசல்ட்ஸ் இன் திஸ் எமிஷன் ஆஃப் இன்விசிபிள் ரேடியேஷன்ஸ் அண்ட் எலிமெண்ட்ரி பார்ட்டிகல்ஸ். During this disintegration, the nucleus will undergo the disintegration. So எது அஃபெக்ட் ஆகுதுன்னா நியூக்ளியர் தான் டிஸ்இன்டகிரேட் ஆகுது. ஸோ எந்த நியூக்ளியஸ் டிஸ்இன்டகிரேட் ஆகுதோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் பேரண்ட் நியூக்ளியஸ். ஸோ ஆஃப்டர் டிஸ்இன்டகிரேஷன் we are getting it producing the new thing that is called as data nucleus. Okay, and the particle in the disintegration which is used to induce the artificial disintegration is called as projectile, and the particle which is produced is called as ejected. Okay, so first disintegration எது நம்ம யூஸ் பண்ணுறோமோ particle which is used is induced எது யூஸ் பண்ணி that is called as projectile, and the particle which is produced after that disintegration is ejected is called as ejected particle. So when projectile hits the parent nucleus, now the parent nucleus will convert into an unstable nucleus which in turn decays spontaneously, emitting the daughter nucleus along with an ejected particle. So நம்ம last class தான் படித்தோம் unstable nucleus is producing this alpha, beta and gamma. After releasing that it will become a stable one. So during this conversion alpha, beta, gamma மூணுமே eject ஆகுது.
that is the process called as radioactivity. அது நேச்சுரலாகவே அதுவாகவே எடுத்துக்கிச்சுன்னா that is called as natural radioactivity. If it happens due to the artificial manner means that is called as artificial or induced radioactivity. Okay, and next you see the tabulation natural radioactivity. So 5 points are compared here. Okay, tabulation கொடுத்துருக்கா. So what are the difference between natural and artificial radioactivity is given very clearly. And in this we can say the first point is the emission of radiation due to self disintegration of nucleus. So natural radioactivity எப்படி நடக்குதுன்னா it is due to the self disintegration. Okay, இது யாரும் இன்டியூஸ் பண்ணுறதில்ல, இதுவாகவே நடக்குது. And second point, alpha beta and gamma radiations are emitted. இந்த எமிஷனில் எதெல்லாம் எமிட் ஆகுதுன்னா alpha beta and gamma. And third point, it is majoritically. Okay, alpha beta gamma the major produce emit ஆகும். And third point is it is a spontaneous. Okay, இது அதுவாகவே நடக்கிறதுனால it is called as spontaneous emission or spontaneous process. It exhibited by the elements with atomic number more than 83. எந்த atomic number 83 more than 83 இருக்கோ அந்த எலிமெண்ட்டில் இது நடக்கும். Then this cannot be controlled. We can't control this process. இது start once இது emit ஆகும் அப்படின்னா அவ்வளோதான், we can't do anything. This is about natural radioactivity. And now artificial radioactivity. So in first point of natural radioactivity, it is self integration of nucleus. இது செல்ஃபாக நடக்குதுன்னு தான் பார்த்தோம். In this artificial radioactivity, the first point is given against natural radioactivity is it is in the process of induction, induced method. So we are inducing, the scientist we are inducing with the external, using the external factor. This is called as artificial. அது பார்த்தோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே நடந்துக்கும். And second point of the natural radioactivity is alpha beta and gamma are emitted. Artificial பார்த்தோன்னா mostly elementary particles are emit ஆகும், neutron, positron, etc. Alpha beta gamma is in lesser case, it will produce in lesser, most is neutron, positron, etc. And natural radioactivity, the third point is it is a spontaneous process, but artificial is it is nothing but a induced process. And fourth point we can explain the natural activity, it explain the atomic number should be greater than 83, but இதில் பார்த்தோன்னா it is not compulsion for that. Okay, it is exhibited by the elements with atomic number less than 83. So less than 83 இருந்தாலும் we can do this process in this artificial radioactivity. And fifth point in natural is given it can be controlled. ஆனால் artificial it is opposite to that natural. This artificial radioactivity can be controlled. Okay, these 5 points are given comparison. இது ஒரு important question, 4 மார்க்கில் கேட்கலாம், sometimes 7 மார்க் கொஷினையும் கேட்க சான்ஸ் இருக்குது. Okay, and next is activity 6.1. Using the periodic table, we have to list out the radioactive elements and also we have to identify the name of the groups கொடுத்துருக்கான். ஸோ periodic table நீங்கள் கெமிஸ்ட்ரியில் நல்லா படிச்சிருப்பீங்க. Okay, ஒரு ஆக்டிவிட்டியை கொடுத்துருக்கான். And see, if you denote the parent nucleus and daughter nucleus as X and Y, then the nuclear disintegration is represented as follows. X and Y is given. P and E represent projectile and ejected particles respectively. We are given in example beryllium 4 to 9 plus He2 to 4, that is helium. It gives carbon 6 to 13, which is given with the star. Star means it is unstable. The unstable carbon which is emitting the carbon 6C12 along with neutron 0N1. And in this nuclear reaction, carbon 613, okay, which one? The carbon 613 star எது கொடுத்துருக்கானா it is showing it is unstable. It is what? It is unstable and it is radioactive. So radioactive will be emitted here. This reaction can be represented here as 4Be9 alpha and neutron particles are emitted along with the carbon 612. Okay, then again we are writing with the beryllium 4Be9 plus He24, it gives 6C612 with 0N1. This is the reaction is explained in this example.
okay, for radioactivity. Okay, children. And next is we are going to discuss about the units of radioactivity. Okay, so some units are given for radioactivity. 4 units are discussed here. First we will understand about the unit Curie. So it is the unit which is we are using traditionally. So it is called as traditional unit of radioactivity. It is defined here the quantity of radioactive substance. The quantity of radioactive substance which undergoes 3.7 into 10 power 10 disintegrations in 1 second. So ஒரு செகண்ட்ல எவ்வளோ disintegrations produce ஆகுது 3.7 into 10 power 10. So 3.7 into 10 power 10 disintegration is producing in 1 second. Okay, and this is called as Curie, and this actually close to the activity of 1 gram of radium 226. 1 gram of radium 226 எவ்வளோ radioactivity emit பண்ணுதோ அதுக்கு இந்த வேல்யூ ஈக்குவலாக இருக்கும். Then 1 Curie we can write as 1 Curie is equal to 3.7 into 10 to the power 10 disintegration per second. Have you understood, children? ஒரு Curie நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறோம்? 1 Curie is equal to 3.7 into 10 to the power 10 disintegration per second. This is called as the 1 Curie definition. Okay, yes, இந்த ஆன்சர் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணி லாஸ்ட் வரைக்கும் முடிச்சுக்கலாம். And next is Rutherford, and this is another unit of radioactivity. So lastல படிச்ச radioactivity தான், but it is the traditional unit. And this Rutherford symbol we can use in short method as RD. Expansion of RD is Rutherford. This is another unit of radioactivity. This we can define here as the radioactive substance which produces, எது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது, radioactive substance ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது, எவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதுன்னா 10 power 6 disintegrations in 1 second. எவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது 10 power 6 disintegrations in 1 second. The radioactivity ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற இந்த disintegration only is called as the Rutherford. You understood, children? Rutherford is defined as the radioactive substance which is producing the disintegration. The value is 10 power 6 in 1 second means this is called as 1 Rutherford. So that 1 Rutherford we can write as 10 power 6 disintegration per second, which is given here. Okay, yes, and next is becquerel. So what is the next unit? It is becquerel, and it is the SI unit of radioactivity is becquerel. Okay, radioactivity oda SI. What is SI? நம்ம 9th ல படிச்சிருக்கோம்ல, system of international level. Okay, internationally accepted system is called as SI system. And as per SI unit, we can say the unit of radioactivity is what? Becquerel. So first one பார்த்தா traditional, also we are using the Rutherford னு யூஸ் பண்ணுறோம். But SI ல what we are following is becquerel. It is defined as the quantity of 1 disintegration per second. So எவ்வளோ radioactive substance we required to produce 1 disintegration, எவ்வளோ டைம்லனா 1 second. 1 secondல ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ quantity of radioactive substance தேவைப்படுது, this is called as what? 1 becquerel. சரியா? And next is Röntgen, and the Röntgen is nothing but the radiation exposure gamma and X-rays is measured by the unit Röntgen. One Röntgen நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, it is defined as we having some quantity of radioactive substance, that radioactive substance which produces a charge in the value of 2.58 into 10 to the power minus 4 coulomb in 1 kilogram of air. So நம்ம கிட்ட இருக்க radioactive substance எவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது, which producing the charge value of 2.58 into 10 to the power minus 4 coulomb in 1 kg of air under STP. STP means standard temperature, pressure, and also here one more thing is added is humidity. Okay, STP and humidity ல STP ல இருக்க humidity ல 1 kilogram of airல நம்ம சென்ட் பண்ணுற radioactive substance வந்து எவ்வளோ சார்ஜஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா 2.58 into 10 to the power minus 4 coulomb. Okay, this is called as what? 1 Röntgen. So these 4 are units for radioactivity. So as per science we should follow the SI. Appo maximum we are following the unit is becquerel. Okay, so all the definitions you may understood from this explanation. Have you understood, children? Yes, and you note down, you mark the homework question answer for today. This tabulation, the tabulation question is give the comparison between natural and artificial radioactivity. So what is the question? Give the comparison between
natural and radioactive, natural radioactivity and artificial radioactivity in the tabulation format. So in the tabulation format full thorough take that in your homework part, other photo edit and the image you send to my personal WhatsApp ID. Okay, and in upcoming class we'll discuss about how alpha beta gamma rays are emitted, so what properties it having, and what is the radioactive displacement law. About that we'll discuss in our next class. Okay, thank you children.